fede majabo era ocheri ampon ase omo mutie ye wa atintafidie ne so nyina amiere SDA Ghana Sabbath School mre no na aso no yegusua wo growing in relationship with God, growing in relationship with God. Kota nyina ekwan ye befa so a yebetimi no twedi ampon enyini wa yokofa mapamu no eno ho adwuma na yesua. The last week on my say setbacks ye akwanhwefo anase ye Kristofo ye ntimi nka say ekwan ne be totroto be smooth saa de akopie heaven eden a ye benya ohaw but ni nyina mu so no otwedi ampon se onya ye mu eba so a eno so etimi kan yen ama etimi ben otwedi ampon dodo to di Job example last week e de kire yen emamu hu se ne ohaw ofo mu nyina no ampa on Nyankopon ni nyina echi no eneso wo se share him say ye di nyame asem de wate de wahu eye must ubeye Kristo ni ebo wosu a eye must say o se otimi eden e ka Yesu ho asem ontimi enka nhye eye must to share him o share Nyankopon o ka Yesu ho asem no na ma won na ayonkofa no eden emu do na no na ye kan ka bosem no a wo se Isaiah chapter 50 verse 4 no. I say the Lord has given me the tongue of the learned, that I should know how to speak a word in reason to him who is in season, to him who is weary. He awakens me morning by morning. He awakens my ear to hear as the learned. It's Isaiah danyamiasi. Say wamari nyansa ni nimdia utimidi kasa echire womwa omu ofa ohaw eni atetiye emu se Yesu Kristo kasa ba asase su obaye obeyeye obebubu nkofo nkonnua ma omosa yare osa kwata osa ni fura osa chese ntina emma omu yeden edi nachi baabi bi obeyeden obekọ obi wo haw mu na nyame fa oso na obma wo nkranhyesem na wo de mani pa no a mane sa atena se biem bebre wuwu ewo nipaduanim to wo su sa de koto so se wo de aye de obekọ me ka wachi ama akoprekon de a na se wa amo nipa no na emo wo kan kurahyesem se ne eje nipa no a mane timi yeden esa ba enkwa emu biem na no na memenda nanim no BBC ewo ho o se sofo bi a na okọ asori na wa ye late kakra na okọ asori ezi sofo kwanhwani sofo okọ onim se memenda de eja anka kwan mu yeden enipa ni krom bebre opie no hu se no ase nipa okrom dodo tina ono kra di kan igba se ni bu ofu kakra because why late okoye Sabbath School o san so ka koye enyema bebre na enu na okọ na onim se driver bi be ebe crosso no na ja ni bufu ye no ohu ja no atase keka na adwen e kire akwa no na oti aso dem ho no na o se o sha se o ye nkire na no hu se o di na ni hwe edom no hu se nipa na one ne nya akasakasa wo ekwan mu no oti aso dem ho oti aso dem ho enti o se eba na adwen mu se in fact sene situation itie bia no uhia obi a o se woni ne kasa yede odom ento so opa asori na obi ka che ne se o we onye kwanhwani na papa no onye kwanhwani na obi na eto nsafre no te bia nko onya abotre ne kasa ye kra na so onya abotre ne ye a anka bia banyamisi enka asedase ka nyamisi nipa no na ba mu amu wansan ana obehu no wampie mfide mu se ezi esofo ni na odi nsenhunu saasa bi ewo ekwan ni mu na wampie okay kwesiera no so what my out of the overflow and then a person kire wa ha okay Matthew chapter 28 verse 18 to 20 the great commission Yesu Kristo ejapade a odi jaayen anase o hye yen se munko wiase afana nyina munko ka asem no mo hye ase mfije friends Jerusalem na monko ka asem no
ɔse 7-day Adventist ye dwumadie ba akopa nyame de aman sɛ ye bɛkwa ne akɔka asɛm ne atwe nipa dɔm ayɛden aba Yesu fie na ɔmo so ye bɛtwe ɔmo aba no so ɔmo so ayɛden ade asɛm no ɛde akɔ enti sɛ wobɛyɛ kwanhwɛni na ye bɔ wasu na ye kyerɛkyerɛ wa de wasua ma na aboro so no wɔ sɛ osutimi hyɛ out of the overflow de wasua ma na aboro so no wɔ sɛ otimi hyɛ wɔ sɛ otimi ka Yesu ho asɛm also utimi ka bibi Yesu ho asɛm timi kyerɛ obi at least and to see out of the overflow and then na wasua ma na boro so ewia so nya bibi ma na boro so a international wonko ameni che moye mpusu ni nyema fa bibira me fie wahu na wo de aba ne nyina ya che na ye fe etinu esa na oka chentu kan Acts chapter 1 verse 8 Acts chapter 4 verse 13 Peter ni nuane John James mu nyina almost do baabi no almost share asɛm no ama nipa pempem ye dey ebo esu enti so kan say out of the overflow a den na wasua ma na bruso den na wasua fa Yesu ho a bruso ho konkon no hyewa o se otimi kye eden ma afoforo ema o musoso ye dey enye bi o se unforced but with power unforced but with power ye enforce obi a woni ne ye nkyerɛkyerɛ enhye obi kyenkyene sɛ ba bɛyɛ SDA anaso Kristo ni anase meti hei me na mehwɛ school me na mehwɛ wayi nti wa me ye SDA di a me gyae enforce nipa no na nso so Yesu wa enforce ye sɛ ye mra me di nachi oba asase so no enyema a wɔyɛ no ɛne de nipa hu de wayɛ no eno na ma ya mu ye den ebedi nachi Edi Garden of Eden o kire wo mu se dua we se mudi a how se na de beba ma wa enforce wo mu se chinchina ama munye den ma mundi omo a de kodi ye na so how ni mpo achi no o san den ye nyame esan ba mu wansan enyi omo anye den ansan ama so no wa bre so omo bre 120 years e de kan nyame sem wan force omo enso ni nyina achi no apam no so one Israel call ye no wan force Israel force chenchina apam no pa ye den fa ho hyem pa ye Israel no betuma yi ho afi apam no mu nyame onhyew enti mesere mu maye force obia woni na obi kan nyame se na emu ose woni na ka asem no de ewuma na watwe atum kakra se wo nya asubo a wani beje ho ana eno de ya na wa press so kakra by enforce but woni na ka asem no na odi eno so eye den eye meye ni omu ohui a bebre enyan bo asu wo mu na wa pratum na wodwen asubo ho sen na hu ni sen na wo ti ase wo mu sen ni nya na wotwe na adwen ye den e de ba nyame asem no eso the unforced but with power but to me ye den e wo also so what's tips for sharing Jesus is here there ye hu se cha na wo se ye che nyame asem no ye timi ka bi ye timi bi ano ne ka bi enti ye betimi aka bi no ye hia apo kakra ye ko school yi exam se beba na sa apo bi liki a emu ode unya kakra na wo so wetimi atwere bi nyensa de wo twere ti kura feli kura na ho ayedin enti apo unya apo a na wo so wetimi han adesua ne ma ya apo o ma ya apo a ye betimi aka bi na me pese ye be kan kakra ne yenhwe nyema bi a wo kenkan ede ema ye fa kan bi ede aba you say here are some simple tips to keep in mind as you consider how to be more intentional about sharing Jesus with others. Say you can Yesu Kristo ho asem no kra nya say wo soro ya keke o say wo ye intentional o say wo ye eye boap eye ade a wo de asi wani so say me de asem no say bese me kanya me ho asem na wo bo ho mpaye on soro keke na wo fa o Bible say me ko kanya me asem de wo sua ene de wo abosere nyame say me nyame pese bi si abontin enne ma me okra bi na me ntimi nyi ne de masua no me so me ntimi nka bi adansidie bie ni asase su a eche wankasa wosi wo no wankasa wo testimony a wo de beka Yesu ho asem ekwan abefa so be ye SDA se na Yakopon aboa wo dada sitem na abrabo mu no se wo di tu obi fu na wo de ka kire obi a eye adansidie kese a esen
adansidie enye se ukita philosophy uye sofo ukita bu da PhD there be the wow personal testimony there was side aka and we say a few tips on Tuesday. Or say get to know someone and build a friendship over time. Your warmth, kindness, and genuine interest in them, being lovable, will draw them to God. Some call this friendship evangelism. Sheda fa obi. Nene nye adamfo. Enye adamfo a wode wa adwene na eko. Se nipa no wo bibi nti, oboshe wo nti, ukɔ a wonya bibi di wo ne ho nti. Ena de bia wokɔ hɔ. Adamfo ya adamfo a wopɛ na asɛm na wodɔ no, ma nipa ne hu sɛ wo dɔ no. Uye obi a wani gye ne ho open asem eno na oka ho asem enye enwansa ne susurape agro ni bi enyonkofo no na oka ho asem den ewa ha to see eno ne friend friendship evangelism te nipa no se wo do na open asem ofro ba bia ohia moa bia wo ba no nche wo frɛ no wo check upon wo frɛ ne se omra sɔre a obedi wachi aba na oba nyambefa obi so amana den akam. And only back one or they just say, pray for the Holy Spirit to work on the person's heart. Pray for the right opportunities to interact with them. Bompaye senya o hunkunkuru be den. Asem na woni ni eka ho asem no. Hunkunkuru be to insurance we den. Egu ho egu so. Ena pe the right opportunity. Obi wa wo friend a what is say? Neni age. Utimi fro obi na uti adan de hello na be ba no e different. What is that opportunity? I bet me the day. Can you mean some channel? Nyɛ da obekɔ bi a wayɛ muso ana bia bibi you know try to solve it ma solve sa problem no ama nipa no if ubetimi a sɛ wontimi susu a no wayɛ dey what form a obi so foforo a wo sa ahoɔden no capacity no na wo de ama no to say yɛhwɛ saa to ma yɛn tips no ɛnyɛ sɛ wo sorry ya na wakɔ kyenkyena a ɛna wo de wo yɛ sei ɛna me se bra bɛ SD ɛna wo nya SD ɛna wo de bi nyɛ no wasɛm na yɛka. Or say, look for natural ways to talk about your faith experiences or offer a prayer for them. Ask God to give you boldness, but gentleness in your approach. Me, debia ye Ghana, ye ko outreach. Enkremofu fi mi nkoda. Ye do ha metwam. Omo nyina be rem because me so masem ye den. Ka den a won tiase. Sana me ahye mitrim. What must say? To see yenya kukuturu boldness, yeah approach, but with what? Gentleness approach, calmness. Me wonim beka nyame ho asem na obe me na wo yesi and why you say to wonko heaven and we are we say madam me ma won si me fie biem. We ma won si me fie biem. Say find ways to correct your new friend with others. Connect your new friends with others from your church so that they can experience the embrace of your church community. So ukonye nipa no a na se oni ni ye enkyerɛkyerɛ a bomodi so be connecting so dia ma onamfofo no bi omo asafo ni mu. Ebia se ne wo ne tie wo neighbor as a neighbor no the way I will see show e de kyerɛ no papa wo de ye no ne nyema no wo connect na so ba no so be hu se oh saa na me so metie a ka say na asafo wo ye good. Kose ne wo edi ye me wo fie no abonte no saa na me ba asafo no mu so no ma ye dey omo ye me na che se wo hu se asafo wo de ne ho dwan a obenya dey obenya nkoso ye mfa ye ho nkɔhye baabi a edi aho kyerɛ ba yesu ye kɔ baabi ye nya nkoso na ye nyini e wo nipaduam ani bibia mu nya baabi a edi aho kyerɛ edi ba den edi be ma wo nyame fie nya saa na ese de etie. After so who was a Bible study small group be na wotwe nipa ne wom kakra we na Wednesday be prayer no what send what share link na ma no o we na bia ye be Bible study Sunday we no what share link na ma no abam kakran bibia e retenta bia na obisa questions na ye kɔ anim edo so bebre Tuesday no my tips no bebre one kasa obetimi atwa so. And the tips for sharing Jesus is a mandate obeye Kristonia is a mandate, the Great Commission. Matthew 28 wono Yesu Kristo share the suafo no say monko wiase afa na nyina na monko ka a mandate I was saying nyina etimi ka Yesu ho asem e de kire afoforo with your own personal testimony obehu Yesu ye nyame ayama ono fadi adanse
fama afoforo. Ɔse a wandering child. A wandering child. Ewiase bibia anya ya se wawo ma na wobetete wo ma onyamesum mu. Na mofra no benyini na ombefiri nyame na ase. Se wawu mpodi a ankeye. Na se woti ase na wo ma efiri nyame fie. Ebeye big blow. Obi a wanti ase na beka se o wantete mofra no yi. But we ye wafom ye ode wo ye nyina. Na asa de sua na ehye ye se koba ne sampo a emaya ba mummu yenkoso amom paye mom. Yenkoso ane ye de. Aha wo yusu Ephraim ene Goma. Enipa mienu Ephraim ye hwan? Ephraim ye Joseph ne ba. Obeye wo man no nyame ebedi beye no wo man no. Ephraim adane na koma adane Ephraim Yakopon ho. Na nso so muka ne na ba Rachel. Ose na Rachel koso ye dey. E bom paye e de ma Ephraim. E ma Yakopon so ye dey. Etie ni sufre. Se onhwe onim se Ephraim akoma e ye dey. E dane na obeba aba asa Benjamin efi ebiem. Ose instead of weeping over her wayward child, Rachel is told to have hope. What else does this chapter tell us? Read Jeremiah chapter 31 verse 18 to 19. Enti se abofra no efri nyame fie no ensu emoaba mummu koso bom paye ma no na obesa ye de nyame ebehia no se ne nyame hia Ephraim ene Goma no osade omoba ne fie no obeye amonto say wandering child eye de wafri nyame na ase na wasan so ye de o say bring them back musa for omombra bring them back o say we have all had weak or wavering moment in our walk with God. The valleys where our hearts have been unfaithful or where we have merely been lukewarm for too long. Ya etiti hedi edem he nyina ya ye Christopher nyina to de bia ye slake to de bia ye honhom mu ne ne Nyankopon nante mu no ye hwe ase da bia enti se ushia uni bi na homeda wontimi mana eja homeda adwuma akyekyere na enye ho na ye kobo na chi ye bompaye se rade be bi sa akwan ni mai den ama no uka Zechariah chapter 10 o my beautiful ayi wo ho Israel man no Judah o se nyame restore Judah o man no nyame man o madane o machi e da ma bosomsom ba nyame be ne den eden e na otwedi ampon ebeye obetwe o matwene anase ai ye freezy obi nka Zechariah 10 ma me why machine ampa yen kan kakra brofu crowd no problem na freezy kakra okay. Zechariah 10 was ask ye of the Lord rain in the time of the better rain, the latter rain, so the Lord shall make bright clouds and give them showers of rain to everyone grass in the field. For the idols have spoken vanity, and the diviners have seen a lie, and have told false dreams. They comfort in vain. Therefore, they went their way as a flock. They were troubled because there was no shepherd. There was no shepherd. Also, in practical sense, knowing how to relate to and interact with a loved one who has walked away from a relationship with the Lord can be challenging. You might wonder how things could have been different for a different outcome. You might wonder how to interact with them now that they have a different worldview, and you might feel frustrated and helpless about the poor decisions they may still be making. Ewiase ade ya se wutu obi fu
na still adina o tu no hofo no ogusu a wo ye ontimi nsesa mfiri ho kura ontimi nsesa mfiri ho arofo no ano odene oni ani emai wo fie omuko school nyema bebre omufa utu no fu adamfo we nye uko school yire ho suade ye say ma o grace ngo say o ye ni nyina o di won say o ka de be boa bofra ndaachi ti de bia wono soso na o deviate but or say then yebeye or say the testimony of your life, your actions, your words and your prayers for your spouse or child who has walked away from God can radically change their life and future. Or say so mukwa say na Richard ye no ye mompaye mo ye mompaye e mom na ebesesa wom ebesesa wom ebesesa wom. How Jesus prayers for Peter changed his future. Surrender any sadness, judgment, or condemnation you might feel towards them. Or say banisa abuphobia when you abofra no say wontimi ntie wasem no wontimi nsesa no. Or say fani nyina ma Yesu. We surrender it fama Yesu. Na nyame na akasa be den ebehia abofra no. Adofo no metoro bi anya den ye ka ne sei no tough. Very 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 tough. But and I decided to you for say we should surrender it. In fama Yesu na kasa be dey ebehia we to bring them back. My ento omo ntwene, my entwa omo. Yenkoso a yemo mpa yemo na nyame mfo bra. Medamasi me da additional bewie o adum ti. Amen. Yada munyina mo amola no so amotie yen. Yenkranhyasem ene afutusem kasiye pa. A Christopher a se o ma pa o nyame a ebi nsum nyame biom na o mo hu nyame se ne trimo odin nka moma yenyi ntum se ya mistake yen a nipa no yen na ma nyame ayesa na nyame de onti sa enti nyame hu ye moboda fi se edusua no e ma ye hunu se edusua ni nyina no yenya na council for the church page 336 na maame na ochro adesua no pese ochre se sentia ya safo no ehwan sentia akwanrefo safo aye din amawiase se people don't feel to join us. They don't feel to join us because ya tembuo no anu odin sen ya tenye ye nkyere Yesu do odo a Yesu di do ye no na mmom ye de atemuo edi wiase nim kan ebu wiase aten enti se me no aso dem ha na me hu funso a se me de beye mpaebo aya akonchi na ma wo abom paye no na me de wakọ church board ne yetu me de akwakosi baby me obi mpa wadhwe the fact is say enra me tie sofo bi asem bi obi kan ne church board fa obi hu no say ye nokre say nye nokre no ama obi eti asafo no ompen o se ne pakro ne mu ahwe bibia ni ho a ne pa no be ya nipa no hu na kuma mu say we de onyankopon so betimi aye den age no se nipa no aye natamfo enenti eye nokwasem say Ephraim ni Goma de no ene ne tips a odi maye ni nyina ne sharing Jesus ni nyina no yentimi nkyere Yesu na mom ye de onipa abesi Yesu anemu ena ye kyere onyankopon sedi ote eye opposite onyankopon nti sa nti onyame hu ye moboda enti wo online no so na wutie ye na obone a waye no ema obi nka nkyere wo sedi ohu onyame na wo ba ne nkyɛn na wo babo asu se wo kɔ Methodist se wo kɔ Church of Christ se wo kɔ Pentecost na unya aye no ye ka kyerɛ wo se sanbra wachi no onyankopon no even the day na bone ba aye no osan agi onipa oyentem wamana nka ho wa moa adamfo wa mu na ten se ade a waye wunimi wiase biem enti onyame etun safre ye nyina
Wa uti demu, wa uti ela no so. Bra odo Nyankopon ni nkyɛn na ne su. O tumi sɛ ɔyɛ den. Ɔsesa wo firi mmrɔ yɛ a wo mu no. Sɛ ebi si ɛwɔ twerɛ kronkron no mu ma Israel agya nyamesom ɔmo pa onyame a wo nso sɛ wapa onyame a akonya wɔ hɔ sɛ Yesu nti ɔbɛgyew na wanya nkwa. Amen. Sembisa. Nti so wɔ hɔ mpakyɛw yɛnnuaba Rose. Patrol Thursday and bring them back no. Patrol me wo problem on kakra pa. Mpakyɛw. Because the thing is we are going to bring them back, but omo timu so ye pamu omo akọ. E den kwan ye be fa so a omo timu no, because me bibi be example kakra. BBC Amsterdam about me birthday Leslie. Me birthday Leslie a youth choir leader and also kind of music director assistant. Now there's one guy be a might be choir animu. They went to meeting. Now okacha me birthday Leslie said mana say obi some omo keyboard na mana onkotena ho emfa mic entonyom. Mano ye say takra ne ba fie no e na okacha no say mama papa ne yama me ye lose to interest in the church. Talking me ye mo share me. So I call pastor. I'm say pastor say so we went to me and dress asem na me ankasa I will face the mind ankasa because sometimes so yankasa yesuni ye ban pamo enkolani fi asafo nimu because we are going to bring them back but omo ti asafo nimu no yem protect omo because he's just 18 years but papa ne de ade bia shakwala na komemu ema now no menin egusu de kasa ema wakasa onkogene ne montonyom ati na America na say entini nkwala na ya wo mu no sometimes yankasa ye mpanifo no ya kasa ne ye ndi ye bi pamon nkwala no pia bontene enti kakra me so e de be ne be ya they will stay in. Okay. Pacho Pedro pese otimo kakra. So basically what our sister Rose said was that as we all know, his son Leslie is assistant music director, and at the same time he also helps in the choir. He also helps in the choir. So normally as he's coming here, sometimes when he comes here, when the keyboard is playing, you see him sitting beside the keyboardist and singing alongside with whatever that melody that the keyboardist is playing. So he normally does that in Amsterdam. So he said a certain man and one elderly man went to him and told him he should never be sitting beside the keyboardist whilst he's playing and trying to sing. And he's trying to restrict the Leslie in so many areas. So he came home and told the mother that he's losing interest in the church and whatever that he's doing in the church. So the mother was very, very worried and have to report that issue to the pastor. So he's asking us, the Sabbath School is teaching us that we should bring them back. Those who are wandering away from God, we should bring them back. So what are we going to do to protect those who are already in, who have not yet gone out from the church? What are we going to do to protect them so that they don't also go out as the other people have done? So basically that's all that Madam Rose said in translation. Amen. Okay. Yeah. Bajokasa. Yawada disuano. Bua Rose diana ubisa question. Yawada disuano enyemwa. Yawada disuano. Oma yehu se yenkofa omo akono ensan mra. Na kire se wotimu no oko. Eti fo omo bra back. Eti se wokwa se nipa no. Disuan de mehu ye ne se enkokasa adan na wo ma sore. Meka se bia asem to ho bia yetu na sen kra ana wono ankasa abone ho ko enko ka se adan na wo ma asore o adan na nansan yehu wo asore ache na emom ko ekosra wo nua fa no se wo nua ankasa na wo hu ne bio na wo ko
Eti su a wobɛda na di no. Won kan kyerɛ ne sɛ wɔmmra na mmom ɔno emu na another week no ɔbɛba. Ɛnkɔka n'anim. Woka n'anim di anasto na sɛ wohwie mmoko ɛde agu gye mu ama na traw. Eti sɛ wo ne no kɔfa adamfo ne di nkɔmmɔ ta akɔsra no. No ohun sɛ wonto ne nkone wɔ abusua bi a ɔdwo nenam saa yɛ so ɛbɛma na asan aba ne nti. She odo. Meba patro me question no one. Ono wanya no ono kan ne de nti ebia obi manche nana ya. Rose question no booster a question po yeah maybe say no kan. Me who say e was say Rose no Sorry. no someone na woka. She says specifically Obama asem na make. Bajo, she asked a question: how are we going to protect those who are already in the church so that they don't go out? So specifically, she asked. She talked about her daughter. Daughter or son? Okay, son. And today, me can say, a dear bentina nipa krono. Pese akrano. First of all, you have to ask the question. What? It maybe there's a reason. So why se nipa pese akrano betina ho? Hold the mark atonium. First of all, now I didn't know or person restricted aqualano. Aqualano ejuma so ye. I didn't know say aquana juma minim aquana juma so ye was all. So just in case aquana juma also ya. I didn't know person aquana be say jumano. It's ya no was say you confront say nipano. Because say aquana juma also ya. Then no, it was say you who say I didn't know person nipano person ye. But senya akwana djuma sa opeso enya akwana djuma ena bi akwana no ya then no Rose ne betia say oh akwana boundaries will say so you have to know akwana boundaries so senya akwana say enya ne boundaries na say so akwana position akwana so ye dey man wo church no or ya allow so ye say na there's a question mark to also then so for no ana Rose ma ye hu say nipa no hu say adenti na akwana no adjuma no dey man no we kan ho. But yet, person me ban be sad way. Yeah, that's me patro. There is a reason. Mama can't so or say akwala ne to nyoma e buru omu nyina voice so. That is the reason. Yeah, that. Hold on. Mba mcho. Patro online for no change. Mum contribute okra mark now kasa online. Hello. Kami here mano. Yes, enyum to ye wo nsise wom. Se ye pa sorry a na se group etodwom no egina nimu ho a obi ni right say okotena microphone anim na ono nko ano bro omo egina ho todwom no so enye kwa anas me fa say enye nwomtofo no ensiseye ebia saade no na asia ama obi so entimi anya botre ankyere because eba ne saa no a eye nwomtuo kuo no ayeyi wo mo no wo mo na ese hu siseye a ye fa so etodwom se nipa miensa gina ho na se obi botra bo no obi bolto no obi botena na se ba akoso fa mic no kwa di se no ono kwa to baritone na e cover all parts ebia bibisa na esinti a etisa enti abotre. Okay. Yeah, that's abotre. Okay, offer. Additional question mo eko nje na me kanasa. Any say Rose question no eto ka say wa mbisa ma ne ba no nkwa no. Antina me yi anonsa no. Yeah. Ebetime simi ne wo ntem. Yeah. So ye sofo so ye asori pani so ye hwana. Aya enhihye a Bible say ben nipa no say on my tips bi a obetime ani nipa kra on ma asori kra no watwe ne de naba. Na de owo mu no susu no wabɔ no ho ban. De owo mu na wo bɔ no ho ban ne say de magechire mu asori no rule no ekosei. Ebi ana minim ana abofra onim enti wo a wonim no e wo kwan a obefa so ani nipa nakasa ebe mante aseye adwuma na emom no se nipa nte se de wote se de abofra osua ana se me panimu krampa na ma ba so no foforo na me hu se mo to dwom na ma je mic na me to na mani age a eni kwan se wo approach me straight fa we bi na kire nipa no ama aye wo hu ema abofra no atiase ana me matiase edan se tembia no ye jeje wo enu ni ye problem
yɛngyae saa de no. Yeah, that's it. Ladies first. Sandra and Sanaba Ejakwabna. But ladies first. And Sandra, then Aba Elder Kwabrano. Okay. Me pacho media kaka me ka afa woni sana say me boy kaka ne say it could be say e bia na me bad Leslie do ye you know and I say it could be say even if the person is wrong na kwan ya obefa so the approach you na akono is very important because obia even me back to Caitlin no ka say nim krampo a na why then buefu enti no e bia na the person is wrong but what say bia ni pemu no obejina nanim eka e bia be friend kukuem Achire no. One na atena ase na wa chire no won eno no sa no obete ase on ka say we lose interest. Okay. Wow. Yeah, that's it. Ejakwabna Sanaba anti queer. But mom you say edition abroad rose ebisa general question. And all How to protect their mind. How to example protect. to protect us. Rose say kwamba ne ebe so ebe boy yen a ye titi aso den mu no ho ban na ode ne ba de ebe ye example na ye mfiri mu na ye won so ye kofo mu aba obi wo kra wa firi mu esen bibi nti wa firi mu sentena ma me kan say ye nua no amuti ye Ghana no Methodist for no Church of Christ for no Assemblies of God for na amutie ewo ye online no YouTube ni ayenyi no semfu bibi se si a ewo no nyame ntem wo boni mu mpo a Isaiah ene Jeremiah ne say emma obi nka wo se wo boni we nti onyame ni ho ma obiem oho emma oda even Adam ene Eve ahyase no onyame hu so mo aye boni anko e so pipa wo mo but obemu Goma ene Ephraim no Joseph ba no ne Joseph ye wa Israel Egypt nyina ne bani nyina bae no omo san gyan nyame enche se onyame apa won enti Rose question ni say ede ne enye edisuan no ma yen tips ni bi empaibo nkyerɛkyerɛ fanadamfo kakasa pa to no foma ne wo so wo yonko pa enkobo na chi enkotena baabi nse no nkyerɛ wo yonko na saa no emma nipa no nya nkranhye sɛ onyankopɔn yɛ ɔdɔ ɛda kwabna kasa na mmra akua Odi mpacho nanka SM yen generally but mpese specifically ebia me address nti mpacho ma me kwan mpacho kasa Rose die na all can ti say nkra no omo sorry dem I think said the best way say ebia ebe approach that kind of situation is say nkra no omo awofo nti omo awofo na ebia BBC na wonim nkra no wonim se na mo se omo ti bibi kura bia na ebia omo ayewe ba omo awofo nti obetumi dia fa awofo no so na odi fa awofo no so a no oka kire no onim kwan a obefa so odi na kasa nti I think say that would be best way say anka de see ye no na nipa no ye anka se onya abotre no mfre ni maame ni say oh sa na si fa kwan bi so na ka kire oba no ebia odo ni kan uka obeti ase say na ebia me meti ase nti I think say that's the best yeah that's akua Me pacho me so me moa me de eboa for ye nyina ene Easter Rose question no. Me hu se yen me nkon straight yen Ghana for ana tuntum for no ye wo kasa ho problem. Because said ye si address asem no eno ene pam nipa. Oh ekwaya ye fa so kasa kire nipa no ye very bad. Enti se nipa no wo approach no na wa approach ni yi a enye obia na ne gidie etintim obekọ. Enti e wo se ye hwe hawa ye si approach nipa. Ye de back to Sister Rose edie yi so a message so Ghana for ye hu nkora a ye free se oya akora. Enti no ye kasa nkora ho anyhow. But any se konsa man respect ono so be man respect but tambia na ye free say oya akra nti we say you bringing nipa no down but enkra na ye hu omo sa no omo ye very very intelligent
who free so yakra, but a near me go muti or expect to say or yakra, but still, I was also ye day, or respecting. No, so respect back. And to say you, sir, and near my way, I think, say, a noble bois, am I yen to me at together. Yada was Elder Kofi answer now, but mamma wala and a sunyana no. Said ya mekai no. Won so ba beti mini ayam funso. Kwanya ofa so tenetene no edin manyame. Ena ye kan ho asem. Enye addressing specifically say asafo no na bibia sie, but uban funso mu no. Kwanya obeti mi afa so ayeden addressing no edi amenyame. Say Yesu a enka sen no be so aka abofra no ho asem afa. Me pa cho Elder Kofi. Yes, start here, sorry. Because I say women can't have that. Yeni money na start here. Yeni Priscilla, yeni Lore, yeni Sarah, ana nkurani nyina. That could be me busa nkurano. Say I didn't hear go back to Holland, Amsterdam. Almost see the obio or the omo haninti omkoye. Yeah. Omo catch me playing. Omo catch me at the gruntia. Omo koye. The way I treat a man, I say, I know kofupi ama a contribution wa say. But I say a friend ye pa the way I know omo bekasa. Utian korano. But a kwanya wotiano. And a kwanya I say one kasa. Mimini you for no aye den. Esan pa. But minim tama minu mudi nkomo. Minim tama minu mudi agoro. And a tama me serious. I quite remember say Amsterdam near board. Anna Jeffrey Chenche hene. Eka asembi. Na me shout to Jeffrey Chenche hene. Jeffrey Chenche hene sorry. Ano pie no kampu no bom bam. Ano koye. Koya later no buy ne papa ti ho ne papa nso koyo. The next Sabbath ye ba ya bigina soro na oba me nchen. O say Adam me pa wo chew. Anam si Jeffrey Chenche hene. Mempa me chew. The way I me no kasa no me no wan kasa ye. Me ma fa respect I dey ama. Anything ma won so enti mempa me chew. Me anam say me ba na me pa wo chew. Wo the way I see ene nkran kasa. Ye nkran na ya wo mo ha no. Wo mentality ni ye de Ghana ni bi. Enti men try say wo de Ghana de no be kan say wo de betete akora no. Dabida men try. E bi esi mi fie. Ama de lidi akono e de nye. Don't try. Say akora no wo ho na wa ye say wo be tia no wo bo na ba wo be ye ni bibi no. Okay. Enti mo ye de. Ye hwe ni ye pa. Enti ene pamon kura no. Me fa cho. Enewias Enewias ma muti ela no so nyina ye futu sem onyame asem na ye nyina ye fa so e de atuemfo atworo ne se ye mfa ya dance die ya mistakes a ye hunu ene ya ye enti sa wo ti bi wo amere asafomo a enkire se sa na etie nemo suahu a ye nya ewo nyame mu ene ye mistakes a ye no enun bi na ye ka kire nti wuti a mesrew onso fatu ba no efo mafajo Elder Kwabena sister nana ya se opeso bisa question na nka ye bia na question we yi anu amaye Yeah, on say Sabbath School no kwasiara de no me hu ne say experience bia nipa ne Yesu enya ye bia na it was a life changing and was senior ebu so akomani mu no ene pia bonten say yen nipa bi won ma wo mo agya asori a sabre mi kasai wo mo asaba se wo kɔ back na wo kɔhwɛ enema bi a ye nsɛm bi ekati asafo no nanso wasaba no a na me ka kye nipa sɛ ne ye asomasi wo mo amɔ mo kɔ nyina kɔfrɔ mo brawo enti sa wo kɔ a ɛyɛ wo na wo ha wo ho won sɛ de bia bɛkɔ asɔre bia no bonsam
Waala te sɛ ɔbɛma obi ato sintidua anaasɛ wo wobɛyɛ sintidua ama obi. Na yɛwɔ church hɔ no, organist no, sɛ wombɛhwɛ a Jeremia krataa yɛ bi wɔ ha nti maasɛ menka biem. Sɛ yɛayɛ din na preaching kɔ so no, na organ no, ne nsa si so na teta asɛm bi ni hɔ a yɛka pulpit a wɔte. That means ofil sɛ ɛno na ɛna adwuma. Saa asɛm wei no, sɛ panimu bi kɔkan, nsɛm a ɛkɔfa bae no na nyɛ asɛm ketewa. Afei, nipa no, sɛ wobɛtie sɛ abufuo na nipa ndi kan sɛ deɛ ɛda ɛka no, ɛkɔ afa so a ɔapproachie no, wamfa no sɛ bi a wayɛ mfomsoɔ nti ɔngyae bibia na deɛ ɔno wɔyɛ no a papa no de abufuo aka no ɔngyae. Afei wɔyɛ no mɔ ɔhu na mekyerɛ yi wɔyɛ no up till now ɔnti ɔnyae nti mpanimfoɔ no so mpɛ nti obiara kana no ato nti preaching kɔ so a na organ no so yɛ dɛn na telephone kura wo na wɔhwɛ sɛ wɔanyɛ obi a yɛn som ano a wabam bɛbu ɔbɛ approach ama asɛm no akɔha wo ɛno nti deɛ me so mɛsrɛ ne sɛ yɛyɛ mmatan yɛn nyinaa yɛmma yɛne yɛafa nsɛm bebree mu a mmɔfra no neɛ ɛma bi a wɔn ani gye asafo no ho na sɛ wɔn bɛka biribi afa no efiri saa approach no ɛkwan yɛfa so yɛtete nipa no abaya bi ka kyɛm sɛ ante mahyɛ ataadeɛ no wɔ se mata na ne brazier cut na wɔn de na kɔhyɛ bathroom hɔ wɔapia kɔhyɛ ha na next time no ayɛ nsɛ saa adeɛ ketewa wɔasee no ama abaya no anyɛ asɔre hɔ akwan ka kyɛm sɛ ɛnyɛ sister wɔasee na ne mpena ne saa papa wɔyɛ se mfie 9 ɔne na ayɛ seesei. So they know everything that's going on in the church. And to say, no, oh, mom payan say, yame, no, for body and chaw, now so bakwa tit in Obia. Obi how Jane. Okay, yeah, that's it. And sister Nanaya, then about La Cabra. But you're branding to Mama, yeah, man. New question. Question is Tuesday, you know. Rachel, a bompire, Rachel bompire man. Go, yeah. Okay. Koi. The question is, Rachel, so we ambra. Or give you birth, Emma Benjamin. But you are Rachel, not some near. Nedena Nipan sa before da. Or give you birth, or Sabon fire, Ama Tuesday and Pacho Tuesday. Yeah. Tuesday. Tuesday now. Or so dim or not. Tuesday. Goma na Ephraim dear no. Game Goma no Ephraim dear no na wokan. Wednesday. Wednesday. Okay. You be you are no eda kwabra. O kan simo nti ye beba ho. Eda kwabra. I'm say asema na ye di ka sebo. Ekwa efa so ekasa fa Rose example de ma ade ba ko amahu ni se yen esesi esua ekwa efa so a eni ni pakasa ye ka nyina ye ka fa enkura ho enye nkura nko a epanimfo nso ka ho woni ekwa abefa so no panin ebekasa se wanyini kyeewo anaso wanyini kyeewo se nipa ne ye mfomso a emfeti prekope emfa abufuo emfa nko nipa no so mfa no mfomso ma no ese onya abotre ene ne kasa na kire no reason kra eno ntie ma wo kasa ne oyeye no eye mfomso but one mama ehu ne eye mfomso no na ba abubu amaten a ede abufuo ba eno ntie su etumi sua se obi ye ayi a ye di bible chese emfa odwo enkasa eni nimde kasa so enko nipa no nchen na eni nipa no nko kasa wo odwo mu enu na betima boa amanipa na atewase but ukọ ne nchen ekobua na ten atwans wo se ne wo ye no enye anase heaven ho no nkobi anase bobua na ten a enye ade a ye nige a nipa no so de oyaw ene ayibi be hye nemu enti mesre se saa niema wo ye ne niema asese ye ba asore a yetimi sua se kwa ebefa so ene nipa kasa ko makọ madwuma mu de me call leadership school makosua se ne leader uye leader ekwa ofa so nipa kasa production nipa bi agina machine ho no nipa no be yamfomso a what destroy bi asika wo se no abọ company ne ka no eso nyaade a wo bekọ ne nchen ede abufu aye ayi no ese onye odwo kasa kire no
na kyerɛ no adeɛ no nti a wɔyɛ ne mistake a wɔyɛɛ no ɛno bɛma nipa no next time no ɔnyɛ saa mistake no ɛmfa ka ɛmmerɛ company no so ani yɛfa so ɛne ne nipa ɛkasa di kan fa ɔdwo kasa na kyerɛ no but yɛn deɛ ne yɛbua no atɛn but yɛn kyerɛ no ade koro nti a ama nipa no ayɛ mfomsoɔ no ne yɛde anibere anaasɛ abufuo ne yɛde kɔta ka nipa no nti mesrɛ sɛ mɔm yɛnya ɔdwo kasa yɛmfa abotrɛ sɛ akora o sɛ pani o nkora no yɛse ɔmo yɛyɛ nkora no ɔmo nim deɛ ɔmo wɔ ha sei no sɛ wɔamfa nyansa nto wɔankyerɛ ne wo ba ka sɛ ɔnunum deɛ a ɔnim hwee deɛ wɔnim ɛyɛ bi a ade a wɔsua a wɔde bɛyɛ n'adwuma ebi a wɔkɔ n'anim accountant wɔkɔ n'anim anaasɛ wɔyi wɔkɔ n'anim but abrabɔ mu nyansa deɛ ebi a no wɔni wogyaa no saa a ɔbɛsɛe nti mesrɛ mo momfa nhyɛ mu tirim sɛ aha nti wɔte sei memasua mahu sɛ nkoraa no anima bi a ɔmotɔ sini mom yɛmmoa wɔ mo ɛma ɔmo sua adeɛ no ne yɛ saa kyerɛ mo abrabɔ nso mu nyansa meda mo ase The chief and back to Opa na ediadishani baby. Okay, media kakra bi a mepɛ sɛ mede sɔ so ne sɛ Meya no. deɛ na yɛkan a communication asɛm a deɛ dakwaba kan yɛ nokorɛ na daa ne da nyinaa na meme deɛ no ɛne sɛ yɛba asɔre yɛfie bɛsom nyame yɛba honhom mu badaa ne da nyinaa no na yɛama ɔtamfo no atrega ne yɛfiri honhom mu akɔ honam mu enti ama yɛkasa ɛho ɛnte na ama yɛde abufuo ɛna ɛyɛ nneɛma wɔ nyame fie sɛ saa deɛ a ɛne yɛde yɛkeka nyinaa no ɛbɛbɛ mu wɔ hanom ɛbɛma yɛ problem wɔ afie ha me example baako dane da nyame me sei metaa ka kyerɛ me yere paa sɛ mesrɛ nyame sɛ ma ɔma me nkɔkasa obi anim basaa wɔ asɔre ɛma ɛnkɔfa sentudua mmerɛ me anaasɛ ɛmma nipa korɔ medidi me nso matam ma ɛnkɔha me nti meba asɔre a meyɛ very yipa reserve pa na asɛm bi kɔɔ so wɔ ha menkɔfefa nsɛm no ma asɛm bi kɔɔ so na maka ho asɛm wɔ board a na maka ho asɛm m'ani ngye ho saa but afei biribi si na asɛm no si wie no na mete dɛm ha meka kyerɛ sɛ honhom a ɛbɔwura me mu no saa da no sɛ nka honhom no lidi me ma me ɛreacte yɛ anka deɛ ɛbɛsi wɔ asɔre dɛm a na nkanyɛ enti saa honhom no ɔbɔwura mu no at the same time honhom no ne foforɔ bi nso kasa kyerɛ me sɛ masa nya abotrɛ nti ɛhɔ a na me se no ɛhɔ a na mebɔ mpa na me sɛ Awurade mesrɛ wo abufuo no a bɛhyɛ me mu right now no calm me down ampaniam paa me jojo na at the end of the day yɛkyɛ na yɛka asɛm no ho asɛm no afei na ayɛ sɛdeɛ koraa amama tutu any harsh words biara na bibia ama but sɛ ka me ma saa honhom no di nkan ledi me a ka de bɛbɛ na nyɛ enti ya bibi ba yɛmmɔ ho mpa yansa yɛmma honhom no ledi yɛ instead of say yɛbɛfiri honhom no maba honam mu ɛsa de the problem na bɛbrɛ dance Okay, Opa na afei yɛyɛ na antina na yɛ question na yɛde addition na baby. The question is say, Oh, bisa question na wo boa. me boa. Okay. Sɛ bia na ka frame until me busa sɛ the question. Me pacho me mo ane sɛ yɛ keka yɛ nyina wo mu. Ade a ɛwɔ me ne umienu tɛmɔsie hu wɔ nyame fie ne sɛ nyɛ sɛ wobɛwura ha no na kronkron yɛ na wura wo abɛsitire. Woyɛ nipa. Tino ɔse yɛ papa kora yɛ agofie wɔ no nyame anim. Sɛ wogye tum na sɛ tem bia na wɔ mu saa no a abɔforo panio wone kasa a wɔyɛ ahwɛ yie. Ɛna nkora no so hwɛ yɛ nsu ne yɛ ban sɛ de akeka ne nyina na ɔmo de agyegye. Wɔn ahwɛ yie na sɛ wode atɛnyɛ bi kɔ akora bi so kora no a wɔn musa nyame na wote wopɛ mu a ɛkɔkɔ akɔwie ma ɔno kora ka wo usintɔ kora saa kyerɛ wɔ anim hɔ a. Enti no ebi si wɔ asɔre bi mu. Moment a ɔmo bɔ abrante na kyerɛ abrante na asɛm a wɔka no sɛ sɛ mo mpanimfoɔ mo pa mo murezi asɛm no me nso minim deɛ mo de mo bɛfa so minim me ne mo nyina na ɛkɔba. Enti sɛ ɛba no saa a ɛbɛyɛ wɔtumi di no kura wɔ mu ɛna abɛgyina nipa nso anim a wopɛ sɛ woyɛ mmie hu sɛ woyɛ kronkron kyɛ wo bia ɛno na ɛtɔ yɛ ni yɛ mma ne asafo no nyinaa sontidua
Jitum say, we nipa, from Soviet Maboquem. Now only omnia cassa abofro, one who say, Yami fear maba. Ne bro once, neni nipano, any level. A bassa debiano, ye better once more. I'm a Yamjumana Akoso. Yeah. Our Pacho Sandra Kasa, what you translate in the Kakane, the additional baby. Mepacho, kaka me wo kan so say. Ye mu bi no mu asore dem anum say. Yenya ye kasa obi ama contribution. Asa yenya sebe asa yenya yeni papa. Ba yenya yeni papa ne yaso na ye bone. Because say en ye kasa ye ka ba enkola. Ba ye mu bi mpanifo ni bi. De bia ye nyoma titi aye ho. Ama ye bufu. Enti no me stress anase ye be stress say na ye nim no yen put into practice. Yeah, that is. Mr. So cultural say moi. Yes, say mama mofra no kwan no mra me nchen. Munsi won kwan. Na yinu mu sa na osoro ahenie ye omodia. Yesu ba fom kra ene mofra be ye pe. Na denti na yesi Yesu. A ye di ni din na che Yesu say e Kristofo. Na nso ye ntimi ma fom kra man kwala na panyini. Onipa no bo ha bra ho asese nyame nti. Emfa bufuo nko no so. Say suban a ye show na sorry dem say suban na esi ye show wo ye fie ni abontene eti say mofra no bre wo ho ase a na ne wo mo ye pa bibia wo beti bi ebufo so mma mo ntemu da. Yeah, that's Bedamase. So we all agree basically that we should know how to talk to each other, whether old or young. Old people should know how to talk to young children. Young children should also know how to talk to old people. And through that, we can protect those who are here and have not yet made up their minds of getting out from the church. We are trying to protect those who are left and also try to bring those who are wandering away from the church back to the church. So basically, that's all that we all agree today, that we should re-strategize how our relationship, our communication, how we interact with people. We should imitate that of Christ in order to be able to stay together, be of one mind, and everything. And your question, it was metaphorically used. It's not something serious. It's just literal. It's not literal. Say that somebody who have died, Rachel has died, but it's some kind of connection. Being the grandmother of something. So she just tried to say that the grandmother is weeping wherever she is for Ephraim, which means his grandson. It's mixing. Yeah. So it's not something that is literally and yet misbehave. So the question is not literally and yet literal and yet adebia or you so metaphor wahu enti ade bia o susu say imagine oti ase no na nka no susu ye pa ne say na sefo ni nyina said the omo hu nyame afi Egypt ni ade nyina they will stay in the Lord with the Lord. But ankoba ne sa o so say adentina masifo yi tini me chia me nana no mo no mante won say dey sije eno nyina na ye ka ne ha say wa be preach a kire mi a won say meti ye kan an ma ye bone a na wo no wo gensi ati say ne ye tie ye kan nyina what ya say but ma wo yam hihima bofa bompa ye ntina key point no de ba say wo be dwene hu amanipa no adwene bi no fire mpaibo bompa ye ma no den na ya konchine ma no na onyame na be den e do mbeba back.
ɛbɛsi nnɛ yesu ɛsrɛ ama yɛn sɛ agya deɛ ɔde ama me nam de akyerɛ wo ɛma obiara